This is the tri-weekly train from Chennai Central to Madurai. This is extended to Bodi from today. இது வந்துட்டு ஒரு ரேக் கொடுத்து ட்ரை வீக்லி இருக்குது. இன்னொரு ரேக் கொடுத்தா டெய்லி ட்ரெயினாக பண்ணலாம். இப்போ எல்லாருக்கும் நல்லது. Primary maintenance BBQ. They can make it daily train. புது ட்ரெயின் பின்னாடி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் செம்மையாக இருக்குது சீன். தட் இஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். திஸ் இஸ் a நியூ ட்ரெயின். இட்ஸ் ஆசம். தண்ணி வேஸ்ட்டாக போய் இதெல்லாம் ஆன் பண்ணி விட்டாங்க. There are two general coaches at the end. Dead end. இப்போக்கெல்லாம் வீடு. I bought the inaugural ticket வாங்கிட்டேன். 15/6/2023 Bodinayakanur to Salem Junction, second class super fast, 130 rupees, 315 kilometers via Madurai, Dindigul, Namakkal stop illa, Karur stop irukku 15th தேதி. So I got my inaugural ticket, but the two general coaches are locked. So let us see. Many times in the inaugural, I have been to many inaugurals, you might have seen my videos. They would have locked the coaches. Then at the end, nobody would buy the inaugural ticket and all. So I'll buy the ticket. I'll go to the guard and ask him, please open. Finally, they'll open it. ಒಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ, ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, once I remember ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ intercity was started. They didn't open any coaches at all. They inaugurated the train. I kept running behind the train, but at the end they stopped for some 4-5 coaches before leaving the platform. Then the guard opened one coach and many people got in. I also got in. I had bought the inaugural ticket also. ವಿಜಯಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನ ಕೋವಿಲ್ ಇருக்கு. There is one opening near the guard compartment. In the guard compartment. Even in ICF trains I have seen. Maybe to drop something or something.
தான் இருக்குது. நான் ஒரு 40 தான் போகிறாங்க. Testing under was done at 100-120. Even though it's a new line, I mean gauge converted line, they would give the approval for 90. But this train, even though it is LHV, it's going only at 40, 30-40. ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது. 10 கிலோமீட்டர் தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது. I think some TSR has been given for 10. It's going very very slowly. Theni. லைட் இருக்குது ஆனால் போட்டில்ல. Not switched on the light. தேனியில் எல்லாம் தெலுங்கு பேசுகிறாங்க. மதுரையில் தெலுங்குக்கார் பார்த்துருக்கேன். தேனியில் கூட தெலுங்கு. ஒரு நிமிஷம் கூட நிறுத்தல, டக்குன்னு எடுத்துட்டாங்க. இங்கே லைட்டு போயிட்டு இருக்காங்க, மக்களாக இருக்காங்க. Picking up the speed now. செம்மையாக போகுது இப்போ. டிராஃபிக் ஜாம். flyover கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. They started building the flyover. Pillars are there. So that will ease. On this entire line, the highway keeps crossing near Andipatti, Usilampatti and all. So flyovers are needed very urgently because the traffic jam is very very huge. Andipatti station platform ரொம்ப சின்னது. It's a short platform. So people are unable to get down general compartment.
Extreme curving. Andipatti Kadava. Usilampatti. This train 18 coach தான். ஆனா பிளாட்ஃபார்ம் அதை விட சின்னதா இருக்கு. இன்னும் 24 கோச் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ட்ரெயினுக்கு என்ன ஆகும்? It's just a 18 coach train and these platforms are shorter than 18 coach. எல்லாம் தூங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேஷனை. Another train, parallel entry. திருநெல்வேலி செங்கோட்டை. மோஸ்ட்லி இது செங்கோட்டையிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ். பொதிகை RSA train, Nellai and Bodinayakkanur RSA. For 20 minutes late it is leaving because of loco change from diesel to electric. 11:10. தூங்க நகரம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். 11 மணிக்கு முன்னெல்லாம் ஒரு நைட்டெல்லாம் ஜேன்னு இருக்கும். இப்போல்லாம் 9 மணி 10 மணிக்கு தூங்கிடுறாங்க. O'clock. கூட்டம் இருக்கு. Karur 1 o'clock.
55. Very, very fast driving. I mean, really good. 222 kilometers. Within 3 hours, they'll reach. Average is 74. Nalla speed. 3 மணி நேரம் மதுரை சேலம். 213. Really, really good speed. Around 11:10 they left.